పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియలో పారదర్శకత కొరబడిందని, రాష్ట్రాలను సంప్రదించకుండా కేంద్రం ముందుకెళ్లడాన్ని ఖండిస్తున్నామని వివిధ రాజకీయ పార్టీల ఉమ్మడి కార్యాచరణ సమితి స్పష్టం చేసింది. ఈ ప్రక్రియ పారదర్శకంగా జరగాల్సిందేనని డిమాండ్ చేసింది. రాష్ట్రాల్లోని రాజకీయ పార్టీలు, ప్రభుత్వాలు ప్రముఖులతో కూలంకషంగా చర్చించాకే కేంద్రం నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని తీర్మానించింది. జనాభా ఆధారంగా పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గాల పునర్విభజనను నిరసిస్తూ న్యాయమైన పునర్విభజన నినాదంతో చెన్నై కేంద్రంగా డీఎంకే ఆధ్వర్యంలో తొలి ఉమ్మడి కార్యాచరణ సమావేశం జరిగింది. దీనికి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ అధ్యక్షత వహించారు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్, పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ సింగ్ మాన్, కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్తో పాటు తెలంగాణ నుంచి బారాస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు హాజరయ్యారు. ఏఐఎంఐఎం ప్రతినిధులు, కేరళ నుంచి కాంగ్రెస్, ఐయుఎంఎల్, సోషలిస్ట్ పార్టీ, ఒడిశా నుంచి బీజేడీ, పంజాబ్ నుంచి అకాలీదళ్ తదితర పార్టీల నేతలు పాల్గొని మద్దతు ప్రకటించారు. ఒడిశా మాజీ ముఖ్యమంత్రి నవీన్ పట్నాయక్ తన సందేశాన్ని వీడియో రూపంలో పంపారు. చెన్నైలోని ఓ ప్రముఖ హోటల్లో జరిగిన సమావేశంలో ఆయా పార్టీలు తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించాక కీలక తీర్మానాలను ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించారు. పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియను ఖండించడంతో పాటు భవిష్యత్తులో ఎలా వ్యవహరించాలో ప్రధానంగా చర్చించారు. ఈ సమావేశంలో పలు రాష్ట్రాల నుంచి పాల్గొన్న పార్టీల ప్రతినిధుల ముందు ఏర్పాటు చేసిన నామఫలకాల్లో ద్విభాష ప్రత్యేకత కనిపించింది. ఆయా రాష్ట్ర స్థానిక భాషతో పాటు ఆంగ్లంలో పార్టీ నేత పేరు రాశారు. Mr. M.K. Stalin. We thank and we are honored that leaders from different parts of the country have come here, and chief ministers and deputy chief ministers have come here on the invitation of our chief minister, and we've come here on one single platform to raise our voice against the union government, which is trying to bring unfair delimitation. Now the chief minister of Tamil Nadu will be welcoming all the dignitaries who've come here to participate in this event. Thank you. And I also like to say that there are translation facilities available. Channel 1 has English, Channel 2 has Tamil, Channel 3 has Malayalam, Channel 4 has Hindi, and Channel 5 has Punjabi. And the headsets are here, and I'm sure you'll be able to use it. Thank you. లోక్సభ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన అంశంపై రాజకీయ, న్యాయపరమైన కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించడానికి నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని స్టాలిన్ చెప్పారు. పునర్విభజన పూర్తిగా న్యాయబద్ధంగా, పారదర్శకంగా జరగాలన్నారు. ప్రజాస్వామ్య ప్రాతినిధ్యాన్ని బలోపేతం చేసేలా చర్యలు చేపడితే ఎలాంటి అభ్యంతరం ఉండదన్నారు. కేవలం జనాభా ఆధారంగా పునర్విభజన చేస్తే పలు రాష్ట్రాలకు చాలా నష్టం వాటిల్లుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పుడు గానీ భవిష్యత్తులో గానీ జనాభాను ప్రాతిపదికగా తీసుకోవద్దని, సామాజిక కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ పథకాల ద్వారా జనాభాను నియంత్రించిన రాష్ట్రాలకు పార్లమెంట్లో ప్రాతినిధ్యం తగ్గరాదన్నారు. జనాభా ఆధారంగా డీలిమిటేషన్ చేస్తే పార్లమెంట్లో చట్టాల రూపకల్పనలో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు ప్రాతినిధ్యం తగ్గుతుందని, మన ఆమోదం లేకుండానే చట్టాలు రూపొందితే మన ప్రజలకు తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందన్నారు. సామాజిక న్యాయం దెబ్బతింటుందని ఉద్ఘాటించారు. సొంత దేశంలోనే రాజకీయ అధికారం కోల్పోయిన పౌరులుగా మిగిలిపోతామని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ జేఏసీ సమావేశం చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని స్టాలిన్ చెప్పారు. ఈ భేటీని జేఏసీ ఫర్ ఫెయిర్ డీలిమిటేషన్గా పిలుస్తామని ప్రతిపాదించారు. జేఏసీ రెండో భేటీ హైదరాబాద్లో జరుగుతుందని చెప్పారు. తేదీలను త్వరలో ప్రకటిస్తామని జేఏసీ రెండో భేటీ హైదరాబాద్లో జరుగుతుందని తేదీలను త్వరలోనే ప్రకటిస్తామన్నారు. రెండో భేటీ సందర్భంగా భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించాలని కూడా నేతలు ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చినట్లు సమాచారం. நமது நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு மாநிலமும் ஒவ்வொரு வகையில் தனித்தன்மை கொண்டது. பல்வேறு மொழிகள், இனங்கள், வழிபாட்டு நம்பிக்கைகள், பண்பாடுகள், உடைகள், உணவுகள், பழக்க வழக்கங்கள் கொண்டதுதான் இந்தியா. இத்தகைய மாநிலங்கள் சுயாட்சித்தன்மையுடன் செயல்பட்டால்தான் இந்தியாவில் உண்மையான கூட்டாட்சி உருவாக முடியும், சிறந்த வளர்ச்சியை அடைய முடியும். அனைத்து தரப்பு மக்களும் போராடியதெல்லாம் நமது நாட்டிற்கு விடுதலை கிடைத்தது. இதனை உணர்ந்துதான்
இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வகுத்த மேதைகள் இந்தியாவை கூட்டாட்சி கொண்ட ஒன்றியமாக கட்டமைத்தார்கள். பல்வேறு காலகட்டங்களில் இந்த கூட்டாட்சி தன்மைக்கு சோதனை வந்தாலும் அதனை ஜனநாயக அமைப்புகள் இயக்கங்கள் தடுத்து வந்துள்ளன. அத்தகைய சோதனையும் ஆபத்தும் தான் இப்பொழுதும் வந்துள்ளது. இதனை உணர்ந்துதான் நம் அனைவரும் கூடியிருக்கிறோம். என்னை பொறுத்தவரையில் இந்திய கூட்டாட்சியை காக்கும் வரலாற்றின் மிக மிக முக்கிய நாளாக இந்த நாள் அமையப் போகிறது. தொகுதி மறுசீரமைப்பு பற்றி நான் உங்களுக்கு அதிகமாக விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வரவிருக்கின்ற அல்லது எதிர்காலத்தில் நடைபெறுகின்ற சென்சஸ் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளவிருக்கும் மக்கள் தொகை அடிப்படையிலான தொகுதி மறுசீரமைப்பு என்பது நம்மை போன்ற மாநிலங்களை வெகுவாக பாதிக்கப் போகிறது. மக்கள் தொகையை பல்வேறு சமூக நலத்திட்டங்கள் மூலமாக கட்டுப்படுத்திய நம்மை போன்ற மாநிலங்கள் அதன் காரணமாக நாடாளுமன்ற தொகுதியின் எண்ணிக்கையில் நமது பிரதிநிதித்துவத்தை அதிகம் இழக்க நேரிடும். எனவேதான் இதனை நாம் கடுமையாக ஆணித்தரமாக எதிர்க்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம். தற்போதைய மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தொகுதி மறுசீரமைப்பை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதில் நாம் அனைவரும் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். இங்கே இருக்கும் ஒவ்வொரு மாநிலமும் பயனுள்ள மக்கள் தொகை கட்டுப்பாட்டின் மூலம் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை காட்டியுள்ளன. இத்தகைய மாநிலங்களை தண்டிப்பதாக இந்த நடவடிக்கை இருக்கப் போகிறது. மக்கள் பிரதிநிதிகளின் எண்ணிக்கை குறைவதன் மூலமாக நமது எண்ணங்களை சொல்வதற்கான வலிமை குறைகிறது. இந்த ஆண்டு காலமாக மணிப்பூர் மாநிலம் பற்றி எரிகிறது. 2 ஆண்டு காலமாக மணிப்பூர் மாநிலம் பற்றி எரிகிறது. அதனால் நீதிக்கான அவர்களின் குரல்கள் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன. ஏனென்றால் நாட்டின் கவனத்தை ஈர்க்க அவர்களுக்கு அரசியல் வலிமை இல்லை. எனவே நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை குறைவது அல்லது நமது பிரதிநிதித்துவம் குறைவது என்பதை நம்முடைய அரசியல் வலிமையை குறைப்பதாகத்தான் பார்க்க வேண்டும். இது வெறும் எண்ணிக்கையை பற்றியது மட்டுமல்ல, இது நமது அதிகாரம், நமது உரிமைகள் மற்றும் நமது எதிர்காலத்தின் நலன்களை பற்றியது. பிரதிநிதித்துவம் குறைந்து வருவதால் நமது மாநிலங்கள் நமக்கு தேவையான நிதியை பெறுவதற்கு கூட போராட வேண்டி வரும். நமது விருப்பமில்லாமல் நமக்கான சட்டங்கள் வடிவமைக்கப்படும். நமது மக்களை பாதிக்கும் முடிவுகள் நம்மை அறியாதவர்களால் எடுக்கப்படும். பெண்கள் அதிகாரம் அடைவதில் பின்னடைவுகளை சந்திப்பார்கள். மாணவர்கள் முக்கிய வாய்ப்புகளை இழப்பார்கள். உழவர்கள் ஆதரவின்றி பின்தங்குவார்கள். நமது பண்பாடு, அடையாளம் மற்றும் முன்னேற்றம் ஆபத்தை சந்திக்கும். காலங்காலமாக நாம் போற்றி பாதுகாத்து வரும் சமூக நீதி பாதிக்கப்படும். குறிப்பாக பட்டியலின பழங்குடி மக்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுவார்கள். தொகுதியில் எண்ணிக்கை குறைத்து அதை அனுமதித்தாலோ அல்லது நமது மாநில பிரதிநிதித்துவத்தை குறைக்க அனுமதித்தாலோ நம் சொந்த நாட்டில் நாமே அரசியல் அதிகாரம் இழந்த குடிமக்களாக மாறும் அபாயம் ஏற்படும். எனவேதான் தொகுதி மறுசீரமைப்பு விவகாரத்தை சாதாரணமாக கருதக்கூடாது என்று சொல்கிறேன். இன்னொன்றை நான் தெளிவாக சொல்கிறேன். ஜனநாயக பிரதிநிதித்துவத்தை வலுப்படுத்தும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் நாம் எதிர்க்கவில்லை. ஆனால் அந்த நடவடிக்கையானது நியாயமான அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்தை பாதிக்கக்கூடாது என்றுதான் சொல்கிறோம். இந்த போராட்டம் மறுசீரமைப்புக்கு எதிரானதல்ல. இந்த போராட்டம் நியாயமான தொகுதி மறுசீரமைப்பு வலியுறுத்துகிறது என்பதை அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். இதனை உணர்ந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து கட்சியின் கூட்டத்தை நான் கூட்டினேன். தற்போதைய மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தற்போதுள்ள 543 மக்களவைத் தொகுதியில் மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்டால் தமிழ்நாடு 8 இடங்களை இழக்கும் என்பதை நான் தெளிவுபடுத்தினேன். நாடாளுமன்றத்தின் மொத்த இடங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டால் தமிழ்நாடு 12 இடங்களை இழக்க நேரிடும். இது நமது அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்திற்கு நேரடி அடியாகும் என்று சொன்னேன். மறுநாளை கோயம்புத்தூரில் ஒன்றிய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்து உரையாற்றும் போது தமிழ்நாடு மற்றும் பிற தென் மாநிலங்கள் விகிதாச்சார அடிப்படையில் நாடாளுமன்ற இடங்களை இழக்காது என்று கூறினார். உள்துறை அமைச்சரின் விளக்கம் தெளிவாக இல்லை, குழப்பமாகத்தான் இருந்தது. 2023ஆம் ஆண்டு தெலுங்கானா மாநிலத்தில் பரப்புரை செய்ய வந்த பிரதமர் மோடி அவர்கள் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தி மக்கள் தொகை அடிப்படையில் சமூகங்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் வழங்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சி சொல்கிறது. அடுத்ததாக தொகுதி மறுவரை நடக்க உள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சி சொல்வதைப் போல மக்கள் தொகை அடிப்படையில் மக்களவைத் தொகுதியில் மறுவரை செய்யப்பட்டால் தென் மாநிலங்கள் 100 தொகுதிகளை இழக்க நேரிடும்.
தென்னிந்திய மக்கள் இதனை ஏற்பார்களா என்று கேட்டார் பிரதமர். இதன் அடிப்படையில் பார்த்தால் தொகுதியில் எண்ணிக்கை குறையும் என்பதை அவரே ஒப்புக்கொண்டுள்ளார் என்பதை உணரலாம். எப்பொழுதும் மாநிலங்களை, மாநில உரிமைகளை பறிக்கிற கட்சியாக பாஜக இருந்துள்ளது. அவர்கள் தனது உள்நோக்கத்தை தொகுதி சீரமைப்பு திட்டத்தில் செய்ய நினைக்கிறார்கள். இதனை எந்த மாநிலமும் அனுமதிக்க கூடாது. இந்த அச்சுறுத்தலை உணர்ந்து முன் எப்போதும் இல்லாத ஒற்றுமையுடன் தமிழ்நாடு செயல்பட்டு வருகிறது. இதே போன்ற ஒற்றுமையை இந்த அரங்கில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களும் காட்ட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த கூட்டு நடவடிக்கை குழு கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய தீர்மானங்கள் குறித்த உங்கள் மதிப்புமிக்க பரிந்துரைகளை பகிர்ந்து கொள்ள அனைவரையும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த குழுவிற்கு நியாயமான தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கான கூட்டு நடவடிக்கை குழு என்று பெயரிட நான் முன்மொழிகிறேன். நாம் தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல, நியாயமான தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு ஆதரவானவர்கள் என்பதே இந்த பெயரே சொல்லும். ஒரு நாள் நாம் கூடி ஆலோசித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றுவதில் மட்டுமே இந்த போராட்டம் முடிவடைந்தது. உரிமையை நிலைநாட்டிட தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டியது மிக அவசியம். ஒன்றிய அரசை வலியுறுத்துவது ஒரு பக்கமும், இன்னொரு பக்கம் இது குறித்து மக்களிடம் விளக்கிட, மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திட இந்த கூட்டு நடவடிக்கை குழு மிக அவசியம் என்றே கருதுகிறேன். நமது அரசியல் ரீதியான எதிர்ப்பை சட்டபூர்வமாக எப்படி நடத்துவது என்பது குறித்து அனைவரும் ஆலோசனை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அரசியல் மற்றும் சட்ட நடவடிக்கைகளை வரையறுப்பதற்காக வல்லுநர்களின் குழுவை அமைக்க நான் முன்மொழிகிறேன். ஒட்டுமொத்த முன்மொழிவுகள் குறித்த தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒற்றுமை உணர்வோடு அனைவரும் ஒன்றுபட்டு போராடினால்தான் வெற்றி பெற முடியும். எந்த சூழலிலும் நமது பிரதிநிதித்துவம் குறையக்கூடாது, குறைய விடக்கூடாது என்ற உறுதியோடு போராடுவோம். நியாயமான தொகுதி மறுசீரமைப்பு அடையும் வரை நாம் இணைந்து போராடுவோம். எங்களது அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்துள்ள மாநில முதலமைச்சர்கள், துணை முதலமைச்சர்கள், அரசியல் தலைவர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அனைவருக்கும் மீண்டும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Now I request effectively implemented the family planning policies recommended by the union government. I would like to highlight the 5 important areas in this presentation. The trend in the population growth. Number 2, the history of delimitation exercises. Number 3, the possible delimitation scenarios. Number 4, the impact on states like us. And number 5, the why we need to join hands right now. For decades, states present here have made significant efforts to control and manage the population growth. We introduced policies, raised awareness, and achieved what the nation aimed for, a stable population growth. While some other states continued to experience rapid population growth, we acted responsibly. As a result, we reached the population replacement rate much earlier than many other states. But instead of being rewarded for this achievement, we are now at the risk of losing our political representation. The green line in this graph లోక్సభలో సీట్ల సంఖ్యను జనాభా ప్రాతిపదికన పునర్విభజన చేస్తే అది దక్షిణాదికి తీవ్ర నష్టం కలిగిస్తుందని, మేం దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అంగీకరించబోమని, ఎందుకంటే అది దక్షిణాది రాష్ట్రాల రాజకీయ కుదింపు అవుతుందని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి స్పష్టం చేశారు. ఒకవేళ కేంద్రంలోని భారతీయ జనతా పార్టీ పునర్విభజన ప్రక్రియను తప్పనిసరిగా చేయాలనుకుంటే లోక్సభలో పెరగనున్న సీట్లలో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు 33% సీట్లు ఇవ్వాలన్నది మా ప్రధాన డిమాండ్ అన్నారు. ప్రస్తుతం 543 సీట్లున్న లోక్సభలో దక్షిణాది రాష్ట్రాల సీట్ల సంఖ్య 130. ఇది మొత్తం సీట్ల
సీట్లలో 24%, పునర్విభజనతో 50% సీట్లను పెంచాలనుకుంటే 272 సీట్లు అదనంగా పెరుగుతాయి. అప్పుడు మొత్తం లోక్సభ సీట్ల సంఖ్య 815 అవుతుంది. అందులో దక్షిణాదికి 33% అంటే 272 సీట్లు ఇవ్వాలి. లేదంటే వచ్చే 25 ఏళ్ల పాటు లోక్సభ సీట్ల సంఖ్యలో మార్పు చేయవద్దని ఆయన సూచించారు. లోక్సభ నియోజకవర్గాల పునర్విభజనపై తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ నేతృత్వంలో చెన్నైలో నిర్వహించిన న్యాయమైన పునర్విభజన సంయుక్త కార్యాచరణ కమిటీ తొలి సమావేశంలో రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొని ప్రసంగించారు. జనాభా నియంత్రణ పాటించిన దక్షిణాది రాష్ట్రాలను శిక్షించే విధానానికి కేంద్రం స్వస్తి చెప్పాలని, దేశ నిర్మాణంలో 1975 నుంచి 2025 వరకు అందించిన సేవలకు మనల్ని అభినందించాలని, మనకు వెనక్కి కొంత చెల్లించాలని, జనాభా దామాషా ప్రాతిపదికన చేసే పునర్విభజన చేపట్టొద్దని దక్షిణాది రాష్ట్రాలు చేస్తున్న డిమాండ్ను పరిగణలోకి తీసుకోవాలని, దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలతో సంబంధం లేకుండా చిన్న రాష్ట్రాలు, ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో లోక్సభ సీట్లను ఏర్పాటు చేసినట్లే దక్షిణాదికి అవకాశం ఇవ్వాలన్నారు. మంచి ప్రగతి సాధించిన దక్షిణాదికి పార్లమెంటు సీట్లలో మంచి వాటా ఇవ్వటం ద్వారా ఇతర రాష్ట్రాలు ఆర్థిక వృద్ధి, సుపరిపాలనపై దృష్టి సారించేలా చేయాలన్నారు. ఈ సీట్లను దక్షిణాదిలోని తమిళనాడు, కర్ణాటక, కేరళ, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, పుదుచ్చేరులకు ఇప్పుడున్న నిష్పత్తి ప్రాతిపదికన పంచవచ్చన్నారు. అనుకున్న దానికంటే దక్షిణాదికి సీట్ల సంఖ్య తగ్గిస్తే అది దేశ రాజకీయ రంగంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందన్నారు. అందుకే దక్షిణాది రాష్ట్రాలు సైతం రాజకీయ విభేదాలను విస్మరించి పునర్విభజనలో మన వాటా దక్కించుకునేందుకు ఐక్యంగా పోరాడాలని విన్నవిస్తున్నానన్నారు. పునర్విభజన ప్రక్రియపై తెలంగాణ శాసనసభలో త్వరలోనే తీర్మానం ఆమోదిస్తామన్నారు. మీ రాష్ట్రాల్లోనూ అలానే చేయాలని సహచర ముఖ్యమంత్రులు, నాయకులను కోరుతున్నానన్నారు. దక్షిణాది భారతదేశ పౌరుల గళాన్ని బలంగా దేశం మొత్తానికి వినిపిద్దామన్నారు. పునర్విభజన ప్రక్రియపై రెండో సమావేశాన్ని వచ్చే నెలలో హైదరాబాద్లో నిర్వహిస్తానని, ఈ పోరాటంలో ప్రజలను భాగస్వామ్యం చేసేందుకు భారీ బహిరంగ సభను ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. దక్షిణ భారత సోదరీమణులంతా తరలివచ్చి మన హక్కుల రక్షణకు కలిసి రావాలని విన్నవిస్తున్నానన్నారు. జనాభా నియంత్రణపై 1971లో దేశం నిర్ణయం తీసుకున్నప్పటి నుంచి దక్షిణాది రాష్ట్రాలు దాన్ని విజయవంతంగా అమలు చేస్తే ఉత్తరాదిలోని పెద్ద రాష్ట్రాలు విఫలమయ్యాయి. దక్షిణాది రాష్ట్రాలన్నీ వేగంగా ఆర్థిక వృద్ధిని సాధించాయి. దేశ ఖజానాకు భారీగా నిధులు సమకూరుస్తున్న ఈ రాష్ట్రాలకు తిరిగి తక్కువ మొత్తమే దక్కుతోందన్నారు. కర్ణాటక పన్నుల రూపంలో కేంద్రానికి రూపాయి చెల్లిస్తే కేవలం 14 పైసలు, తమిళనాడుకు 29 పైసలు, తెలంగాణకు 41 పైసలు, కేరళకు 62 పైసలు వెనక్కి వస్తున్నాయన్నారు. అదే సమయంలో బీహార్కు ₹6.06, ఉత్తరప్రదేశ్కు ₹2.73, మధ్యప్రదేశ్కు ₹1.73 వెనక్కి వెళ్తున్నాయన్నారు. మరోవైపు దక్షిణాదికి కేంద్రం కేటాయింపులు, పన్ను చెల్లింపులను తగ్గిస్తోందని, మనది ఒకే దేశం, మనం దాన్ని గౌరవిస్తాం, పునర్విభజనను మాత్రం అంగీకరించబోమన్నారు. ఈ అసమగ్రమైన ప్రక్రియను చేపట్టకుండా మనం భాజపాను అడ్డుకోవాల్సిందే అన్నారు. సీట్లను పెంచొద్దని, ఉన్న సీట్లతోనే పునర్విభజన ప్రక్రియ చేపట్టాలని 1976లో ఇందిరాగాంధీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం అలానే పునర్విభజన చేపట్టిందన్నారు. లేకుంటే రాష్ట్రాల మధ్య రాజకీయ అసమానతలు వచ్చేవని, 2001లో వాజ్పేయి నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం పునర్విభజన ప్రక్రియను అలానే ప్రారంభించిందని గుర్తు చేశారు. ప్రస్తుతం ప్రధాని మోదీ ఈ విధానాన్ని అమలు చేస్తారా అని ప్రశ్నించారు. భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతిపాదిస్తున్న జనాభా దామాషా పద్ధతిలో పునర్విభజన చేపడితే మనల్ని ఉత్తరాది వారు ద్వితీయ శ్రేణి పౌరుల స్థాయికి తగ్గిస్తారన్నారు. జనాభా ప్రాతిపదికన పునర్విభజనతో ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఛత్తీస్గఢ్ వంటి రాష్ట్రాలు దేశంపై ఆధిపత్యం చెలాయిస్తాయని, ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరూ అంగీకరిస్తారని, మనం దీనికి అంగీకరించకూడదన్నారు. నిష్పత్తి విధానాన్ని సైతం అంగీకరించలేమని, దీనితోనూ దక్షిణాదికి నష్టమే కలుగుతోందని, ఈ పద్ధతిని పాటిస్తే సీట్ల మధ్య తేడా కేంద్రంలో ప్రభుత్వ ఏర్పాటును నిర్ణయిస్తుందన్నారు. ఒక్క సీటు కూడా భారీ తేడాను చూపుతుందని, ఒక్క సీటుతో కేంద్ర ప్రభుత్వం పడిపోయిన చరిత్ర మన దేశంలో ఉందని, అందుకే వాజ్పేయి ప్రకటించిన విధానాన్నే ప్రధాని మోదీ అనుసరించాలని రేవంత్ పేర్కొన్నారు. పునర్విభజనతో నష్టపోయే ఇతర రాష్ట్రాల గళాన్ని సైతం బలంగా వినిపించేందుకు వాటిలోని అన్ని పార్టీల ఎంపీలతో ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోనే రాజకీయపరమైన అన్ని నిర్ణయాలు జరుగుతాయని, ఈ నేపథ్యంలో అక్కడి కార్యకలాపాలను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ పరస్పరం సమన్వయం చేసుకుంటూ భవిష్యత్ కార్యాచరణ రూపకల్పనకు ఎంపీలతో కూడిన కమిటీ పనిచేయాలని, ప్రత్యేక కార్యాలయం ఏర్పాటు చేయాలని రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. ఇందుకు సదస్సులో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రులు, నాయకులు అంగీకరించడంతో ఢిల్లీలో ఆ కార్యాలయం ఏర్పాటుకు రంగం సిద్ధమైంది. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ గారు, ఆనరబుల్ కేరళ సీఎం శ్రీ పినరై విజయన్ గారు, ఆనరబుల్ పంజాబ్ సీఎం శ్రీ భగవంత్ సింగ్ మాన్ గారు, ఆనరబుల్ కర్ణాటక డిప్యూటీ సీఎం శ్రీ డికే శివకుమార్ గారు, లీడర్స్ ఆఫ్ వేరియస్ పొలిటికల్ పార్టీస్. Firstly, I express my special appreciation for Tamil Nadu Chief Minister Thiru Stalin for bringing all of us together on this platform. We have shared a detailed note on our views on delimitation. We seek unity in South Indian states to fight jointly, as well Punjab.
I will briefly summarize my point. Today, we have a big challenge facing the country. BJP is implementing a policy of demographic penalty. Since 1971, when India decided to adopt family planning as a national priority, South India has done very well, but big states in North India have failed. We become spectacular South. We achieved fastest economic growth, bigger GDP, higher per capita income, job creation, best infrastructure development, better governance, and best social welfare. We contribute more to national exchequer and get lesser allocations. For rupees 1 tax paid by Tamil Nadu, it get back 26 paisa. Likewise, Karnataka 16 paisa, Telangana 42 paisa, Kerala is 49 paisa. But when Bihar pays rupees 1 rupees tax, it gets 6 rupees 6 paisa. Uttar Pradesh gets rupees 2 rupees 3 paisa. Madhya Pradesh gets 1 rupee 73 paisa. We are one country. We respect it. But we cannot accept this proposed delimitation because of it will politically limit us. It will punish us for being performing states. We have to stop BJP for implementing any unfair delimitation. My first point, don't increase Lok Sabha seats. Do delimitation within states. In 1976, Prime Minister Srimati Indira Gandhi did delimitation without increasing any seats because it will create imbalance of political power between states. In 2001, NDA government led by Mr. Atal Bihari Vajpayee also did delimitation in states without any increasing seats. PM Narendra Modi must also do the same. Don't increase Lok Sabha seat numbers. My second point is that South will not accept population-based delimitation. If BJP does delimitation on population, South India will lose political voice. North will make us secondary citizens. Everyone here agrees we will not accept delimitation based on the population because then states like UP, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan will dominate rest of the country. We cannot accept it at any cost. Public, political parties and leaders of the South India and Punjab must unite and oppose this move by the BJP. My third point is that pro rata formula is also not acceptable. Pro rata formula will also hurt us. Problem of pro rata, it changes power gap. Any government is decided by the majority of one seat or one vote. We have a history of central government falling because of just one vote. So pro rata formula will also hurt us politically. What options are acceptable? My analysis is simple. Narendra Modi can follow Vajpayee's method. Don't increase Lok Sabha for another 25 years. Do delimitation taking state as a unit. Conduct delimitation within the states. Change boundaries of Lok Sabha seats inside state based on the latest census. Increase SC, ST seats in states. Provide 33% women reservation in every state. I was MP of Malkajgiri in Telangana, world's largest parliamentary constituency. Total voters was 32 lakhs. Population is over 45 lakh. So I understand problem of large constituencies, but Parliament is for making policies for country, not for solving smaller citizen problems. Most common public problems are solved at state level, at assembly level, at local body level. Here is my final demand and personal solution. It is time for Centre to end delimitation policy against the South and Punjab. It is time for Centre to repay and reward us
for our great role and contribution in nation building for the last 50 years. South now demands an exemption to delimitation formula based on the population, just like union territories and smaller states in Northeast, where population MP proportion is not same as national average. Giving South a strong share in Parliament as a reward for good performance will give incentive to other states to focus on economic growth and good governance. If BJP wants to do delimitation at any cost, here is my condition. Today, South has 130 seats out of 543 seats. It means a political proportion of around 24%. Political demand of South is to increase this to 33%. I am reiterating my suggestion. Today, South has 130 seats out of 543 seats. It means a political proportion of around 24%. Political demand of South is to increase this to 33% of Lok Sabha seats after delimitation. This is what my suggestion and demand. Anything less would reduce South to a role of passive audience in political theatre of India. I request entire South, all states, all political parties to leave differences and unitedly fight for this cause. I will soon pass a resolution in my state assembly on this issue. I request all friends to do same in their state assemblies. Let entire India hear strong voice of South India as well Punjab. జనాభా ఆధారంగా లోక్సభ సీట్ల పెంపు దేశ సమాఖ్య స్ఫూర్తికి విఘాతం కలిగిస్తుందని భారత కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ అన్నారు. ఈ సీట్ల పునర్విభజనతో దక్షిణాది రాష్ట్రాల భవిష్యత్తుకు పెను ప్రమాదం పొంచి ఉందని ఆందోళన వెలిబుచ్చారు. దశాబ్దాల నుంచి దక్షిణాదిపై కేంద్రం వివక్ష కొనసాగుతోందని, మోదీ ప్రధానమంత్రి అయ్యాక మరింత పెరిగిందని విమర్శించారు. బుల్లెట్ రైలు వంటి ప్రాజెక్టులు ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకే పరిమితమవడం ఇందుకు ఉదాహరణ అని పేర్కొన్నారు. చెన్నైలో నిర్వహించిన డీలిమిటేషన్ సదస్సులో కేటీఆర్ ప్రసంగించారు. జనాభా ఆధారంగా శాసనసభ స్థానాలను పెంచితే పరిపాలన ఫలితాలు ప్రజలకు సమర్థవంతంగా అందుతాయని, ప్రస్తుత పార్లమెంట్ స్థానాలను యథాతథంగా ఉంచి ఎమ్మెల్యే సీట్లు పెంచాలని, లేదంటే అన్ని రాష్ట్రాలకు సమాన ప్రాతినిధ్యం కల్పించడం, లేదా రాష్ట్రాల ఆర్థిక ప్రగతి, పరిపాలన విధానాలు, పార్లమెంట్లో ప్రాతినిధ్యంతో పాటు అన్ని రంగాల్లో దక్షిణాదికి అన్యాయం జరుగుతోందన్నారు. 50 సంవత్సరాల పాటు జనాభా ఆధారంగా సీట్ల పెంపును నిలిపివేసి ఇప్పుడు దక్షిణాది రాష్ట్రాలు జనాభా నియంత్రణలో విజయం సాధించాక అదే సూత్రం ఆధారంగా డీలిమిటేషన్ చేస్తామనడం అన్యాయమన్నారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలు దేశ జీడీపీలో 36% సహకారం అందిస్తున్నప్పటికీ కేవలం 19% జనాభా కలిగి ఉన్నాయి. అందువల్ల పార్లమెంట్లో 36% ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలన్నారు. వెనుకబడిన రాష్ట్రాలకు నిధులు ఇవ్వడాన్ని మేము వ్యతిరేకించడం లేదని, కానీ నిధుల కేటాయింపులో వివక్షను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నామన్నారు. డీలిమిటేషన్తో పార్లమెంట్లో దక్షిణాది ప్రాతినిధ్యం తగ్గడమే కాదు, ఆర్థిక నిధుల కేటాయింపుల్లోనూ తీవ్ర నష్టం జరుగుతోందన్నారు. ఈ ప్రక్రియతో అధికారం కేంద్రీకృతమై నియంతృత్వం వైపు దారితీసే అవకాశం ఉందని, కేవలం 4-5 రాష్ట్రాలు దేశ భవిష్యత్తును నిర్దేశించే పరిస్థితి ఏర్పడుతోందని, దేశంలోని ఒక ప్రాంతం మరొక ప్రాంతంపై ఆధిపత్యం చెలాయించడం ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధమన్నారు. సమాఖ్యత కేంద్రం ఇచ్చేది కాదని, అది రాష్ట్రాల హక్కు అని, అందుకే మన ప్రయోజనాల కోసం పోరాడదామన్నారు. లేదంటే భవిష్యత్ తరాలు మన మౌనాన్ని ప్రశ్నిస్తాయని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. ఈ సమావేశంలో భారత రాష్ట్ర సమితి తరపున పార్టీ నేతలు జగదీష్ రెడ్డి, నిరంజన్ రెడ్డి, సురేష్ రెడ్డి, బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్, రవిచంద్ర, శంబీపూర్ రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin sir, for inviting all of us to this very important meeting. Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan sir. Honorable Chief Minister of Telangana, Revanth Reddy Garu. Honorable Chief Minister of Punjab, Shri Bhagwan Singh Manji. Honorable former Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik ji. My brother and Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, Shri Udayanidhi Stalin ji. Deputy Chief Minister of Karnataka, Shri D.K. Shivkumar ji, and to all the representatives of various political parties from across India, I sincerely thank you for joining this very important meeting. I come from Telangana, and I represent the Bharat Rashtra Samiti, which has led a movement for 14 years for the formation of Telangana under the leadership of our leader, Shri K. Chandrasekhar Rao. When Mr. Vijayan spoke about tyranny of majority, sir, we understand what exactly it means to
come out of a larger setup and create a small state. We fought against Delhi, and we fought against the forces for about 14 years to achieve our dream. A long fraught battle it was. We of course draw a lot of inspiration from the people of Tamil Nadu on how to preserve our identity and fight for our rights in a federal setup, because the whole Dravidian movement is a beacon of light for all of us across the country in terms of fighting for our rights and fighting for our spirit. We of course also are aware that the 5 South Indian states are at the receiving end, as was enunciated by Sri Vijayanji, Sri Revanth Reddy ji, and also eloquently by D.K. Shivkumar ji, of the union government's policies. Despite demonstrating robust growth across sectors, these states have been victims of apathy and discrimination. Let me remind all of us, we live in the world's largest democracy, India. But democracy should not become a mobocracy. We cannot let numbers dictate terms. We cannot let numbers dictate policies. While any true federal government would incentivize high-performing states, we have a dispensation today in India that rewards laggards and penalizes achievers. South Indian states, we all know, have been pioneers in administration, in education, in economic production, yet we are penalized with reduced political power. This is not just an imbalance, but it is a political and fiscal centralization that is looming large. History will not forgive us if we do not speak up, because this is the time I think we have to unite. We have to fight against this fundamental inequity. We also need to remember those who have contributed significantly cannot be penalized, cannot be discriminated against. Despite contributing to 36% of India's GDP from the 5 southern states, we are receiving smaller share of central resources, which is also raising a huge concern on fiscal centralization. Delimitation will also create a situation where fiscal resources will also be centralized, much to the chagrin, much to the detriment of South Indian states. If we allow this to continue, I fear that as South Indian leaders, we will be doing a great disservice to our future generations. So history will not forgive us, let me repeat, if we do not speak up now. Discrimination against the South is not a new phenomenon. However, it has reached alarming proportions in the last 1 decade. From forcible imposition of Hindi to projects like bullet trains only being confined to the northern part of India, union government's initiatives are clearly discriminating against the southern states. To make matters worse, the BJP-led union government is now attempting to implement delimitation on basis of population, adding insult to injury. I'd like to begin by quoting a renowned jurist who once famously said, "A true federation does not allow any region to dominate another, nor does it permit the dilution of democratic representation based on transient factors." So if Lok Sabha seats are increased on population basis, it could prove detrimental not just to South India but also to our friends from Punjab. If not approached cautiously, if not approached with utmost caution, this could impact India's federal balance and heighten regional disparities. We all are Indians first, and then I think we have sub-regional identities, and we cannot have that be challenged. India is not a collection of administrative units. It is a pluralistic, ethno-linguistic union of states. We are unlike any homogeneous composition like China or Russia. We certainly are not against money being given to lagging states or backward regions. But the fact is, we are not against money of central government going to some states, but we are against hegemony. We are against this superior feeling that, one region is above another. As we are all aware, as was mentioned by all the leaders here, the freeze on seat allocation happened in 1971 after the census. Then the South India effectively started controlling population. Of course, we all know the story. Now today, we are about 24%, as was pointed out by Telangana CM. But North, the percentage of population has increased, and my brother gave a very nice presentation on what will happen if we go on with the population basis. The only point I would like to make here, if seats are redistributed purely on pro rata population basis, states that have failed to control population will be rewarded, as was put eloquently by Vijayan sir. This is a perverse reward for somebody who has not performed and for somebody who has diligently followed the guidelines of Government of India. Punishing us with reduced representation is certainly discriminatory. India's democracy must be built on progress, governance and economic contribution, not just population.
A fair system should reward progress and encourage development in lagging regions. If India has to become a superpower by 2047, 100 years after we achieved independence, we must empower those driving the growth, not silence them. We must empower those who have done well over the last 7 decades and not punish them. Why do we not trust the words of Union Home Minister who says it will be pro rata and nobody will lose representation? I'll give you a classic example of Telangana. When the new state of Telangana was formed in 2014, we were given a promise in the State Reorganization Commission that the delimitation exercise will be taken up in both Telangana and Andhra Pradesh, and the number of seats in Telangana would be raised, MLA seats, that is, assembly seats, from 119 to 153 in Telangana, from 175 to 225 in Andhra. 11 years since then, and it's an act of the parliament, but no action has been initiated because it is inconvenient for BJP to increase the seats. Where it is convenient for them in Jammu and Kashmir and Assam, they've gone ahead and conducted delimitation. Where it is inconvenient for them in Andhra and Telangana, they've kept it aside. Why do we not trust them? Because, their action, their history speaks otherwise. Today, the union government has indulged in cesses. They've come out with cesses, a formula which basically deprives the states of devolution, of a rightful share in devolution. It's a constitutional right. Therefore, we have apprehensions. Therefore, we have a lot of doubts about the center's intentions. But I also would like to propose a few possible suggestions towards solutions. If the central government is determined to proceed with delimitation, I think as Stalin sir put it, fair delimitation is the ask. It should be fair, it should be just, and Dr. Baba Saheb, when he put these 3 words in constitution, I think he meant it for situations like this: equality, liberty, and fraternity. Now, if they would want to go ahead and do the delimitation because they have the numbers, then we have to ensure that the current proportion of each state remains as it is. If Tamil Nadu has about 39, is it? 39 and Telangana has 17 with increased numbers also, our percentage should also increase proportionately. And it should not come down, our voice should not come down. If a state currently has 2% of the total parliament seats, even after delimitation, also the state should have 2% share of the seats. As Mr. Mann was pointing out, his numbers will increase technically, but percentage will come down, which defeats the whole purpose. The second suggestion could be, as some people are proposing, a permanent, freeze could be also brought in. We can say that 1971, the census could be the basis and there could be no further increase in the number of seats. Another alternative approach could be, again, this could be a radical solution. As one of my friends asked, what is the basis for Telangana CM's recommendation of 33%? I would say, if South India is contributing 36% to GDP, why don't you give us 36% of the voice in parliament? What is wrong? Why are you not rewarding those states that have performed exceptionally well in nation building? If nation building can happen by way of contribution from states, then why not reward those states that have done very well? Sir, I would only say fiscal contribution, I think, also has to be taken. It cannot just be population. No one can ignore, because since even D.K. Shivakumar Anna mentioned fiscal contribution, let me point out, Telangana is only 2.8% of India's population, but we contribute to 5.2% of India's GDP. We're literally punching double our weight. We cannot be penalized, we cannot be snubbed, we cannot be undermined in terms of our voice in parliament, which is a travesty of justice. One thing I would also like to add, and this is a possibly practical solution. Sir, a true representative democracy is one where people's voices are heard. Why is delimitation being proposed? Because population has increased and people's voices have to be heard. If people's voices have to be heard, increase the number of MLA seats in each state. You go ahead, increase the number of MLA seats, because typically MLAs are the first port of call for people, not MPs. MPs only voice concerns on larger national policies in parliament, but MLAs are the first port of call. So I would propose that the national government come forward, union government come forward with a proposal. In lieu of increased population across the country, let us increase number of assembly seats in each state so that people are having more access to their MLAs, more decentralized setup. Also, I would like to say this is a fair formula because I think, most states would be happy to see more representation. Finally, I would like to remind the union government from this forum, sir, that India is a union of states. Constitution clearly says we are a union of states. We are like
Pinarayi Vijayan sir said, federalism is not a gift, it is our right. So let us remind Union government that our founding fathers stitched this great country together with immense grit, determination and tenacity. They understood that India is one of the most diverse nations on this planet and therefore thoughtfully incorporated essential concessions and guarantees into our constitution to build a strong foundation of mutual trust. Sadly, that very foundation is now being shaken by the current regime in New Delhi. Political representation for states in the Lok Sabha is a crucial and a very deeply emotive issue. The union government cannot be callous. They must not take any hasty steps without broad and inclusive consultations involving the people, political parties, state governments, independent activists, people's organizations, and civil society groups as well. India has just completed 75 years of its existence. Our national leadership should strive to heal the old wounds rather than create new ones. Union government should act like a big brother, not big boss. As a renowned scholar and statesman once said, the federal structure of India must ensure that no state, however small or large, it could be Manipur or it could be Uttar Pradesh, feels neglected in governance. Finally, cooperative federalism will make India stronger. Stronger the states, stronger the country. Cooperative federalism will make India stronger, not coercive federalism. Jai Telangana, Jai Hind. Thank you, Stalin sir. కేవలం జనాభా ఆధారంగా పునర్విభజన చేస్తే దేశ సమాఖ్య ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు ముప్పని డీకే శివకుమార్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. డీలిమిటేషన్ దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై కేంద్రం చేస్తున్న రాజకీయ దాడిగా అభివర్ణించారు. సమాఖ్య నిర్మాణం మన ప్రజాస్వామ్యానికి మూల స్తంభం. అంబేద్కర్తో పాటు రాజ్యాంగ రూపకర్తలు నిర్మించిన సమాఖ్య ప్రజాస్వామ్య పునాదులను కూల్చివేయొద్దని కేంద్రానికి సూచించారు. జనాభా నియంత్రణలో మెరుగైన ఫలితాలు సాధించిన రాష్ట్రాలకు లోక్సభ, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన వల్ల నష్టం వాటిల్లుతుందని బిజు జనతాదళ్ అధినేత ఒడిశా మాజీ సీఎం నవీన్ పట్నాయక్ పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రక్రియ చేపట్టడానికి ముందు దేశంలోని వివిధ రాజకీయ పార్టీలతో కేంద్రం సమావేశం నిర్వహించి అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవాలన్నారు. చెన్నైలో నిర్వహించిన వర్చువల్గా పాల్గొన్న నవీన్, స్టాలిన్ ఇతర నాయకుల్ని అభినందించారు. జనాభా నియంత్రణలో అగ్రగామిగా నిలిచిన ఒడిశా ఇతర దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు పునర్విభజన వల్ల తీరని నష్టం జరుగుతుందన్నారు. జనాభా ప్రాతిపదికన 543 సీట్లను కాస్త 850కి పెంచితే పంజాబ్లో పార్లమెంటు స్థానాలు 13 నుంచి 18కి పెరుగుతాయని పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ సింగ్ మాన్ తెలిపారు. దేశం మొత్తం మీద చూస్తే రాష్ట్ర ప్రాతినిధ్యం 2.39% నుంచి 2.11% పడిపోయేలా ఉందన్నారు. ఇది రాష్ట్రానికి నష్టమన్నారు. భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రాబల్యం హిందీ ప్రభావిత రాష్ట్రాల్లోనే ఉంటుందని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో 6 రాష్ట్రాల నుంచి 14 పార్టీల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఏపీ నుంచి ఏ పార్టీ తరపున కూడా ఎవరూ రాలేదు. భేటీ అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన డీఎంకే ఎంపీ కనిమొళి పలు అంశాలపై స్పష్టత ఇచ్చారు. వైకాపా ప్రతినిధులు ఈ సమావేశానికి రావాల్సి ఉందని, రాలేకపోయినా మాజీ సీఎం జగన్ తన అభిప్రాయాలను వెల్లడించారని వివరించారు. ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ త్వరలో స్టాలిన్ను సంప్రదించి మాట్లాడతారని తాను నమ్ముతున్నట్లు చెప్పారు. By the union government to improve our representative democracy should be carried out transparently, enabling political parties, state governments and other stakeholders to participate and contribute in it. Given the fact that the legislative intent behind the 42nd, 84th and 87th constitutional amendments aimed at national population stabilization has not yet been achieved, the freeze on parliamentary constituencies based on the 1971 census population should be extended by another 25 years through the introduction of necessary constitutional amendments. The states which have effectively implemented the population control program and consequently whose population share has come down should not be penalized. The union government must enact necessary constitutional amendments for this purpose. The core committee, consisting of members of the parliament from the represented states, will coordinate the parliamentary strategies to counter any attempts
by the union government to undertake any delimitation exercise contrary to the principles mentioned above. The core committees of MPs shall submit a joint లోక్సభ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రతిపాదనను వ్యతిరేకిస్తూ చెన్నైలో జరిగిన సమావేశానికి హాజరైన నేతలకు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ శాలువా కప్పి ఓ బాక్సును బహూకరించారు. దీనిని టీవీ ఛానళ్లలో ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూసిన వారంతా ఆ పెట్టెలో ఏముందంటూ ఆసక్తిగా చర్చించుకున్నారు. అయితే తమిళ సాంప్రదాయం, సంస్కృతిని తెలిపే అమూల్యమైన వస్తువులు బాక్సులో ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. అందులో పత్తుమడైపాయ్, ఊటీలో తోడర్ కులస్తులు ధరించే శాలువా, కాంచీపురం చేనేత పట్టుచీర, ఊటీ వర్గి, కన్యాకుమారి జిల్లా కోవిల్పట్టుకి చెందిన శనగ మిఠాయి, ఈరోడ్ పసుపు, కొడైకెనాల్ వెల్లుల్లి ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ వస్తువులన్నీ అంతర్జాతీయ గుర్తింపు కలిగినవి, అందుకే వాటిని బహూకరించినట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.